Very good morning to the WSC community. Jagan Mantha, actually doing this after a break of couple of weeks, but then one thing that is very, very important in a long journey, and life is of course a long journey for everyone. So we may get temporarily paused or stopped also, but then it is very important to resume. Would you agree? Because so this is one of my commitments that anybody who is in a longish journey of any sort, uh, they can count on using WS community in a way to stay committed to their journey, even though they may get paused or stopped, but then they can always resume. So that is one thing that I want to express right now. Actually, acknowledge Virabhadra Rao sir and Anil for being continuously in the conversation. There are other people who might have joined earlier, but then they are sometimes coming, not coming. But then I acknowledge definitely Virabhadra Rao sir as well as Anil for joining consistently. Yeah. So anything you want to say at this moment, either of you, sir? Yeah, exactly what you said is absolutely right. Because resuming the journey for any little pause or fall is absolutely more required. Hmm. Because ultimately it's a journey it need to be continued. We cannot stop our journey. So the best way to adapt your downfall or pause is the way to recover and resume your journey. Right. Absolutely. Thank you, sir. Anything, Anil? Sir, I just want to listen, sir. With this. Okay, fair enough. That's your choice. So I just want to pick it up. Life can sometimes consume us. But when we need to resume again, whatever our commitment is, I generally try to play with words. Sometimes something may consume us, but then should you allow us to, get consumed, or should we actually resume and uh, go and keep following whatever path that we said we would want to follow? That is one question. See, the reason I do this WS community is as a way of reflections actually. So reflections and reminders actually. So I'm not saying that I know everything or anything like that. But the point is that I may need these things for myself. That is one of my selfish motives when I do this. Because I'm good with expression, maybe written expression. Now a little bit with spoken expression also. So sometimes I use expression as a way by which it can probably reach more number of people. So rather than allowing ourselves to get consumed, I know life will definitely consume us sometimes, but then should we resume or not? That's one thought I'm leaving right now at this point of time. So actually, I want to share something right now uh, uh, about a recent answer that I have written in your Telugu Kora. So this is something on which I want to share more information because this is, I think, an important conversation we want to have. So కొంచెం షేర్ లో పెట్టి చూపిస్తాను. సో ఈ మధ్య అంటే నేను కూడా ఈ క్వశ్చన్ యోగా లేదా వ్యాయామంలో ఏది మంచిది అని చెప్పి ఒక క్వశ్చన్ ఉంది. సో సార్ వాట్ యూ సజెస్ట్ దట్? వాట్ యూ థింక్? ఎనీబడి వాంట్ టు రెస్పాండ్? యోగా లేదా వ్యాయామం? I think basically it requires Vyayama first. Yeah, because మీకు ఒక వ్యాయామం మీరు కరెక్ట్గా చేశారనుకోండి, you will maintain a healthy body. Right. Healthy body is always lead to a good healthy mind. I think yoga is the advanced stage for regular exercise. Okay. Because I think yoga another it deals with the mindset and mental status. Okay. Because it is very rare to expect the good possibilities to start for a person like me. Yoga another bit is advanced. You need to be highly mature. Yoga ki version. Okay. But I think the exercise another it is in immediate possibilities. Anyone can do that. Fair enough. Good point. Good point. How about you, Anil? What do you say?
Any idea? Or you want to listen? ఒక కొరలోనే ఒక రవిచంద్ర గారు రాసిన ఆన్సర్ చూసాను సార్, చాలా బాగుంది ఈ క్వశ్చన్ కి. ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే ఎక్సర్సైజ్ అనేది ఓన్లీ బాడీకి సంబంధించింది, యోగా అంటే బాడీకి మైండ్ కి మధ్య సమన్వయాన్ని పెంచే విధంగా కూడా ఉంటుంది అని చెప్పారు సార్. ఓకే, దట్స్ అ గుడ్ పాయింట్ కదా. సో నేను ఈ మధ్య ఏమని రాశానంటే, ఇప్పుడే మొన్ననే రాశాను, యోగా లేదా వ్యాయామం ఏది మంచిదంటే ఈ రెండు వేరు వేరు విషయాలు అని మీకు ఎవరు చెప్పారు? ఎందుకంటే పతంజలి యోగ కాదు, నేను దీని మీద డిస్క్రిప్షన్ ఉందండి. పతంజలి యోగ సూత్రాల్లో 8 విషయాలు ఉన్నాయంట. అందులో మొదటిది యమ, ఇంకొకటి నియమ. ఓకే, అసలు చెప్పాలంటే వ్యాయామాల్లో కూడా యమ నియమ అంటే మనకు అసలు లాంగ్వేజ్ అనేది ఎలా ఇన్వాల్వ్ అయిందో కూడా మనకు ఐడియా ఉండకపోవచ్చు అండి. ఓకే, సో యమ అంటే చేయకూడనివిట, నియమ అంటే చేయాల్సినవిట. సింపుల్ గా అంటే యాక్చువల్లీ యోగాలలోనే పతంజలి యోగ సూత్ర అని చెప్పి అంటే యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, ధారణ, ధ్యాన, సమాధి. అంటే ఇది నేను పతంజలి యోగ సూత్ర బుక్ చదవలేదండి, ఇది నేను ఒక చిన్న పోస్టర్ మీద చెప్తున్నాను. అంటే డూస్ అండ్ డోంట్స్, యమ అండ్ నియమ సింప్లీ డూస్ అండ్ డోంట్స్. అంటే మీరు చెప్పినట్టుగా ఇట్స్ అ వెరీ మేబీ దే ఆర్ ద స్టార్టింగ్ లెవెల్ విత్ విచ్ వన్ షుడ్ స్టార్ట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ యాక్చువల్లీ. అంటే యమ నియమ తర్వాత ఆసన వస్తాయి. కానీ ఏంటంటే యోగా వేరు, వ్యాయామ వేరు అన్నది కూడా ఒక ఎగ్జంప్షన్ కావచ్చు అనే ఉద్దేశం అది. అంటే మీరు అంటే యమ అంటే ఉత్తనే కూర్చోకండి, లేదా ఉత్తనే కూర్చోండి అంటే రోజంతా కూర్చోకండి, కాస్త లేచి నిలబడండి అన్నది ఒక నియమ అయి ఉండొచ్చు. అంటే ఇట్స్ అ వెరీ సింపుల్ పాయింట్ దట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు మేక్. అంటే వ్యాయామ అన్న దాంట్లో యమ ఉందా నియమ ఉందా నాకు తెలియదు, రెండు ఉండొచ్చేమో అనుకుంటున్నాను. రెండు ఉంటాయి. అంటే అసలు మన వాళ్ళకి దీని మీద సమగ్ర అవగాహన ఎప్పుడో ఉండాలి. మిస్ అయ్యిందల్లా మనమే, ఎందుకంటే వెస్టర్నర్స్ హావ్ కాట్ అప్ యోగా మచ్ మోర్ దెన్ అస్. ఎందుకంటే యోగా అనేది మనకి అప్పుడే గత 60-70 అంటే వివేకానందుడు వెళ్ళి షికాగోలో ఆయన 1893లో వెళ్ళి ఒక ఉపన్యాసం ఇచ్చారు కదా, అప్పటి నుంచి వెస్టర్నర్స్ కి దీని మీద ఇన్ఫర్మేషన్ పెరిగింది. అంటే ఇంట్రెస్ట్, అంటే యోగా అంటే ఒకటి కదా కదా, యోగా అంటే చాలా ఉన్నాయి కదా. ఆయన అంటే బేసిక్ గా ఆసన అనే కాదు, ప్రాణాయామ అనే కాదు, దాని తర్వాత యూనో రకరకాల ధ్యానాలు అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. అంటే అంటే we don't even comprehend possibly what all are out there, ఎంత రిచ్ గా ఉందో మన హెరిటేజ్ ఈ విషయంలో అన్నది మనం ఇంకా తెలియకపోవచ్చు కూడా. అంటే నేను కొంతవరకు ఆఫ్ కోర్స్ అంటే ఇది టీచర్ ట్రైనింగ్, వాలంటరీ ట్రైనింగ్ అలాంటి వాట్ ఆఫ్ లివింగ్ లో నేను ఇంకా అటువైపు స్టెప్ తీసుకోలేదు ఇంకా. కానీ వాటిలో ఇంకా దీని గురించి చెప్తారు అనుకుంటా. నేను జస్ట్ ఒక ఎంట్రీ లెవెల్ పోస్టర్ తోనే నేను అంటే కోరా ఇస్ జస్ట్ వన్ సోర్స్ ఇన్ విచ్ ఐ ట్రై టు పుట్ ఎ కౌంటర్ పర్స్పెక్టివ్. అంటే యోగా మంచిదా వ్యాయామం మంచిదా అంటే రెండు వేరు విషయాలు మీకు ఎవరు చెప్పారు అని చెప్పి నేను తేడాగా క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను. జస్ట్ వాంటెడ్ టు షేర్ దట్. అదేనండి, ముందు యాక్చువల్గా అయితే నాకు అనిపిస్తుంది ముందు నాకెందుకు మాత్రం ఐఎమ్ విత్ ఎ పాయింట్ దట్ యోగా ఇస్ బిట్ అడ్వాన్స్ స్టేజ్, ఓన్లీ రేర్ పీపుల్ ఆర్ లిమిటెడ్ పీపుల్ కెన్ థింక్ ఆఫ్ ఫర్ మేకింగ్ ఇట్ పాసిబుల్. బట్ ఈస్ రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది అంటే ఎవ్రీ వన్ కెన్ డూ దట్. దీనివల్ల రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే యూ కీప్ ఏ హెల్దీ బాడీ. ఇఫ్ యు ఆర్ సిక్, నో, certainly your mind cannot be healthy. Your mind also can get into all sick thoughts. So that is the reason I think I prefer regular exercise to yoga. Then you can think about yoga later. It is అంటే బేసిక్లీ ఫస్ట్ వాక్ దెన్ రన్ కదా, మీరు అలాగే చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు if you are able to get into yoga straight away, I think you are the luckiest person. You are able to manage or adapt to the high requirements. That is good. But even to make it in a big number, I think everyone should concentrate on their exercises first. Then slowly, I am very sure they will get into the yoga lines. Definitely. Absolutely no doubt about it. No doubt about it. Because everything, asking a particular person to get into yoga, I think the adaptability is very tough. మీరు చెప్పింది కదా, అంటే ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ రియలీ లుక్ బ్యాక్,
నేను వాకింగ్, రన్నింగ్ కనీసం 10 ఇయర్స్ చేసిన తర్వాత గానీ నేను యోగా వైపు, అంటే యోగా ఇంతకుముందు ఏదో సరదాకి చేశాను కానీ దాన్ని సస్టైన్ చేయలేదు, వదిలేసాను. అంటే నేను I think వాకింగ్, సైక్లింగ్, దాంతో కొంత స్విమ్మింగ్ అన్నీ చేసి, అంటే బాడీ లెవెల్‌లో ఒక విధమైన స్టెబిలిటీ వచ్చిన తర్వాత యోగా వైపు నేను ఇంకా వెళ్ళగలిగాను అనిపిస్తుంది నాకు. ఎందుకంటే నేను, ఇఫ్ యూ రియల్లీ లుక్ ఎట్ మీ, నేను ఒక 4 ఇయర్స్ నుంచే కొంచెం యోగా కొంచెం స్టడీగా చేస్తున్నాను. బట్ ఐ సీ ది బెనిఫిట్స్. అంటే ఇప్పుడు అంటే అనిల్ చెప్ అనిల్ చెప్పినట్టుగా, అంటే రవిచంద్ర అనిగంటి అని చెప్పినట్టుగా ఇంతకు ముందు బాడీ లెవెల్‌లోనే ఉండేది. ఇప్పుడు మైండ్ లెవెల్‌లో బెనిఫిట్స్ కనబడుతున్నాయి అంటే నాకు నిజంగా అవి కనబడుతున్నాయి. బట్ మీరు చెప్పిన పాయింట్‌తో కోరిలేట్ చేసుకోగలుగుతాను. ఎందుకంటే నాకు కూడా యోగా అని చెప్పి ఆసనాలన్నీ చూసేసరికి నాకు స్కేర్ భయం అనిపించేది. అంటే ఐయామ్ టాకింగ్ అబౌట్ 10 ఇయర్స్ definitely బ్యాక్. అవుతుంది. అరే! నేను చేయలేననిపించేది. అదే basically we are human, no? Because we cannot get into, because obviously we tend to think about the convenient levels first. కరెక్ట్. యాహ్! Because we cannot be, unless we are so sannyasi like minded, you cannot get prepared to high critical this. Because కరెక్ట్. basically we prefer convenient things, obviously. It's our రైట్. nature. ఇట్స్ ఆర్ నేచర్. యాహ్! అంటే వాటర్ It's our nature. ఆల్సో నీరు పల్లమెరుగు నిజం నిలకడెరుగు అంటారు కదా. ముందు వాటర్ విల్ ఫైండ్ ది ఈజీ పాత్ ఫస్ట్. కరెక్ట్. అంటే అండ్ వి సే దట్ 70%, 80% ఆఫ్ బాడీ, 70% ఆఫ్ బాడీ ఇస్ వాటర్ అంటారు కదా. సో ఆబ్వియస్లీ అంతే దిస్ కదా. వాట్. సో అందువల్ల మన టెండెన్సీ కూడా అలా ఏదో నీరు పల్లమెరుగు అన్నది మనం కూడా కన్వీనియంట్ దారికి చూస్తాం ఫస్ట్. అంటే ఎక్కేదానికంటే ముందు మనం, అంటే దిగేదానికి. పీపుల్ సే దట్ నా 70% ఆఫ్ అవర్ బాడీ ఇస్ వాటర్ కదా. అంటే అంటే అంతే కదా. నేను డిఫరెంట్ పాయింట్స్ ని కోరిలేట్ చేస్తుంటాను. అంటే అది కరెక్ట్. సో ఎనీవే, దిస్ ఇస్ ఎ నైస్ డిస్కషన్. సో అదొక పాయింట్ నేను డిస్కస్ చేద్దాం అనుకున్నాను. ఆల్దో ఆఫ్ కోర్స్, అంటే ఇవాళ ఉదయాన్నే నేను, అంటే దాన్ని ఏమంటారు, ఒక్కసారి వృక్షాసన అనేది 1 minute ఫుల్ చేసాం అన్నమాట ఇవాళ. సో బేసిక్గా 1 minute అంటే ఐఎమ్ ఏబుల్ టు ఎక్స్టెండ్ దిస్ టు, ఎందుకంటే ఇది ఫుల్, as you can see yourself in the mirror and do this and maintain this posture. So I'm just raising my hands and whatever time, అంటే I'm timing myself, 1 minute నుంచి 2 minutes పరచగలనేమో అనుకుంటున్నాను. అది చేస్తాను. గ్రాడ్యువల్లీ ఫాలో. సో వృక్షాసనకి బెనిఫిట్ ఏంటంటే, అంటే బేసిక్ గా దిస్ అవర్ బేస్, అదే పెల్విక్ బోన్ స్ట్రక్చర్, బ్యాక్ బోన్, అంటే ఇవన్నీ స్టెబిలైజేషన్ చాలా బాగుంటుందండి. సో ఐఎమ్ ఓన్లీ, ఇది ఎవరైనా రికార్డింగ్ అని చూస్తే అది ఉత్తరే ఎవరి గురించి మాట్లాడలేదు, కాస్త చేస్తున్నాడు అని చెప్పడానికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్. మనం చేస్తుంది చెప్తున్నాము అని చెప్పడానికి చిన్న చేశాను అంతే. హలో హలో, ఆడిబుల్ కదా? నేను చెప్పిన మాటలు వినబడ్డాయా, లేదా అది ఆ టైంలో వినపడలేదా? మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి చూసానండి. ఇక స్లోగా ఏంటంటే ఈ రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ కూడా ఆ చేయడం వల్ల ఏంటంటే మీరు చెప్పిన పాయింట్స్ బట్టి స్లోలీ a balance of mind you can establish. See, once a good balance of mind status is there, I think you tend to assume, think about pros and cons on a balance, what is good or what is bad. Then the realization starts. Yeah, have I done little bad? I think I was bad at some time. I would not have done that. I would have helped that. Something like this realization can start. This, I think, yoga is one stage where the good realization starts from the person. సెల్ఫ్ రిఫ్లెక్షన్ బాగుంటుంది. Self-reflection, realization. So that will help in improving good relationship with others. See, if I am wrong, I cannot say anything to others. If I am bit right, though I cannot be 100% wrong. If I try to be a bit right, I have little voice even to say, I don't think it is a good thing you have done. If it's the same thing I did it, what is the voice I have even to say to the other person, what you said is wrong, when I have done the same. Correct. That's what.
దట్స్ వాట్ ఏదో చెప్తుంటారు కదండి. ముందు చెప్పారు, ఒకరికి వేలు చూపించేటప్పుడు మనం మన దగ్గర 3 వేలు ఉంటాయి, మనకు 4,000. 4 వేలు ఉంటాయి, అంతే కదా. ఎప్పుడైనా అదే ఎప్పుడైనా ఒకటి ప్రాక్టికల్ గా నేనైతే ఆమె 1 పర్సన్ హూ బై ఆల్వేస్ థాట్ ఏంటంటే బీయింగ్ ఎ మ్యాన్ it is highly exceptional for not committing mistakes. We do commit mistakes. But ultimately, we need to think about the mistake what we take. That's what no, I think to error is human, but Right. to repeat the same error is inhuman. Correct. Yeah. To repeat the same error, see, to repeat the same error is not probably, instead of saying Acceptable. inhuman, so to repeat the same error, maybe your realization is still not complete. I will say that way. That's what. Your See, if realization is it's still in continue, progress. yeah, if it's continue, it cannot be said as a human tendency. It is a inhuman tendency. See, if I start blaming the person for unnecessary reason, for the same this thing, what is the audacity I have got? When I'm coming the same, in that way I said it is inhuman. Okay. అంతే కదండి. Correct. ఇప్పుడు నేను తప్పు చేస్తే అవతల చేసేది పెద్ద వేలు చూపించి ఇది చేసి తప్పు అంటే ఏముంది? ఫస్ట్ వాళ్ళు అవతల అడుగుతారు, 2 నిమిషాలు ఆగండి మీరు ఏం చేశారని. థియరీ బేసిక్ గా ఇట్స్ బీయింగ్ థియరిటికల్, అంతే కదా. అంటే నేను థియరీ పరంగా నేను ఇంకోళ్ళ తప్పులు చూపిస్తాను, నన్ను మాత్రం అడగండి నేను తప్పు రైట్ అని, అంతే కదా. చాలా తప్పు కదా అది. అది హౌ ఇస్ ఇట్ యాక్సెప్ట్? రైట్. సో ఐ థింక్ దట్స్ అ గుడ్ డిస్కషన్. ఇంకేం మాట్లాడచ్చు? సో బేసిక్ గా అదే ongoing journey can be paused, or journey can sometimes be even stopped, but then it's very important to resume. So that's one thing that I started this discussion itself. So I know almost like 1/4 of WSC calls అయిపోయాయండి. ఆల్మోస్ట్ 1/4 అంటే మనం మార్చ్ లో స్టార్ట్ చేసాము. అంటే అంటే మార్చ్ అంటే అతని పేరు సాయి నికేతన్. మీరు మేలో వచ్చారా? మేలో వచ్చింటారు. అదే అంటే అదే. సో obviously not everybody may make it a session or not make it a session, but you never know which trigger may help which person. సో దానివల్ల మనం ఒక వాట్సాప్ లాగా పెట్టి మనము డిస్కషన్ టైప్ లో పెట్టి ఆల్సో రికార్డింగ్ దెమ్ ఆల్సో, అంటే కనీసం ఎప్పుడైనా ఒక 2 minutes రికార్డింగ్ కెన్ హెల్ప్ అన్నట్టుగా. సో దట్స్ వాట్, అంటే ఐమ్ ఓన్లీ జస్ట్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక వీక్, ఒక క్వార్టర్ అయిపోయింది కాబట్టి, ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఏప్రిల్ మే జూన్ మూడు నెలలు అయ్యాయి కాబట్టి, ఇప్పుడు మళ్ళీ జూలై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ ఈ క్వార్టర్ లో మనము ఇంకా దీన్ని అంటే కొంచెము కన్వర్జేషన్ రీచ్ కానీ కన్వర్జేషనల్ క్వాలిటీ కానీ ఇంకా ఎలా పెంచడం అనేది ఐఎమ్ ఓపెన్ ఫర్ సజెషన్స్. ఎనీబడి కెన్, అంటే ఆబ్వియస్లీ వీ విల్ కంటిన్యూ. అంటే మనం ఇంతకు ముందు 8 o'clock లో చేస్తుండే వాళ్ళం, కానీ దాన్ని 10 కి మూవ్ చేసాము. సో విచ్ టైమింగ్ ఇస్ బెటర్? జస్ట్ జనరలీ అంటే 8 o'clock అన్నప్పుడు మనం ఇంకా బాగా కన్సిస్టెంట్ గా చేసాము అనిపించింది నాకు. నాకైతే మాత్రం 8 o'clock ఇస్ ద బెస్ట్. అది ఎలాగంటే జనరల్ గా ఎలాగ ఉంటుంది అంటే, ఇప్పుడు అఫ్ కోర్స్ జనరల్ గా ఏంటంటే సండే అనేసరికి అంటే మనకు కావాల్సిన పనులన్నీ కొంచెం లేట్ గా చేద్దాం, పర్లేదు 9 గంటలు 10 గంటలు 11 వెళ్దాం అనుకుంటాం. కరెక్ట్. ఇది మధ్యలో కొంచెం ఇప్పుడు ఏంటంటే, ఇప్పుడు వచ్చింది అనుకోండి సండే ఏంటంటే ఏదో కొంచెం లేట్ గా లేచి అటెండింగ్ కాల్స్ 8 o'clock అని సంథింగ్ లైక్ రిఫ్రెషింగ్ మైండ్ పర్సన్. 8 o'clock బెటర్ టైం. 8 నుంచి 10 అది మళ్ళీ 8 o'clock మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకురావడం అనేది ఒక విషయం చూస్తాను. ఎందుకంటే ఆ టైంలో ఏంటంటే 10 o'clock అయితే మాత్రం నాకు కొంచెం కష్టం అవుతుంది. ఎందుకంటే నాకు సండే ఏంటంటే అదర్ దాన్ ప్రొఫెషన్ ఏంటంటే అటు ఇటు 2 ఉంటాయి. 8 o'clock was better, right? 8 o'clock was better. Okay. 8 o'clock is always better. Okay. Because having a nice coffee with friends and also having ఏదో చెప్తారు చూసారు. 8 o'clock నేను మళ్ళీ కాఫీ, కప్పు కాఫీ కబుర్లు అదే కుదిరితే కప్పు కాఫీ, అదే వీలైతే 4 మాటలకు కప్పు కాఫీ. 4 మంచి కబుర్లు నేను చెప్పేది. 4 మంచి కబుర్లు. కరెక్ట్. సొల్లు కబుర్లు కాదు. కరెక్ట్. అదే అంటాను. అందుకనే ఐ లైక్ దిస్ సెషన్ వెరీ మచ్. Thank you for your encouragement.
and your consistency Really, also. because I need to thank even Kamesh in that, because I was not knowing about your activities earlier when I met you. Then Kamesh was setting, and so he only added me into this group. Mm. So I think really it's always good. నాకు ఎందుకు అనిపిస్తుంది అంటే సండే సత్యం సత్సంగ్ అంతే. కరెక్ట్ కరెక్ట్ కరెక్ట్. Really, అయితే నేను 8 o'clock మళ్ళీ షిఫ్ట్ చేస్తానండి. అంటే ఐ కన్ఫర్మ్ దిస్. of course, you are just try to be there with the majority of opinions, not the అంటే మెజారిటీ అని 1%. కాదు. ఇంతకుముందు 10 o'clock షిఫ్ట్ చేయడానికి కారణం ఏంటంటే, అంటే నేను నాదొక జూమ్ సెషన్, యోగా సెషన్ చేస్తాను అనమాట. సండేస్ నాడు దూరంగా ఏదో ప్లేస్కి వెళ్ళి చేద్దామా అనుకున్నా. అది ఒక వారము 2 వారాలు చేశాను. అది మళ్ళీ అంటే ఇంటి నుంచి చేసేది రొటీన్ పూర్తిగా సెట్ అయ్యి ఉంది యాక్చువల్గా. సో సో అదేంటంటే అది 7 కల్లా ఫినిష్ అయిపోతుంది. 8 o'clock చేయడం నాకు కూడా కన్వీనియంటే, కానీ ఏంటంటే అది ఎక్కడికో ఫిజికల్ గా డ్రైవ్ చేసుకుని ఎక్కడికో వెళ్ళి సండేస్ నాడు కేవలం ఇంకో దగ్గర చేద్దాం యోగా అనుకుని 2 వారాలు చేశాను. అది మళ్ళీ మళ్ళీ రివర్ట్ అయిపోయింది అనమాట. సో నాకు 8 o'clock చేయడమే కన్వీనియంట్ యాక్చువల్ గా. సో అనిల్, వాట్ ఈస్ యువర్ ప్రిఫరెన్స్? అనిల్, వాట్ ఈస్ యువర్ ప్రిఫరెన్స్? Yes, sir. 8 o'clock is good. 8 o'clock is good, na? Okay, sure. So నేను కన్ఫర్మ్ చేస్తాను నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి whether it will move back to 8 o'clock. Then at least I have whoever is joining right now confirming me. అంటే I generally when I look at it 8 o'clock sessions చాలా మంచిగా జరిగాయి. 10 o'clock తర్వాత అంటే నేను చేంజ్ చేయడం వల్ల ఇంకొకటి ఏంటంటే, మనము ఒక రొటీన్ when routine is fixed, actually we should never just abruptly change it అనేది ఒక లెసన్ గా తీసుకుంటున్నాను నేను. అంటే ఆబ్వియస్లీ మనకేనా ప్రాక్టికల్ గానే తెలుసుకుంటాం కదా కొన్ని విషయాలు. సో ఆల్మోస్ట్ 10:30 now. Any other points you may want to discuss, or any other అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇందాక చెప్పారు కదండి, హౌ టు రెజ్యూమ్ అవర్ జర్నీ అన్నది ఏంటంటే ఐ థింక్ ఇది చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. correct. అది ఎందుకంటే బికాస్ సర్టన్లీ ఐ సీ యూ యాజ్ ఎ మోస్ట్ బెటర్ పర్సన్ విత్ హై నాలెడ్జ్ సిన్స్ యూ హావ్ ఆర్గనైజ్ సో మెనీ సెషన్స్ లైక్ దిస్. ఒకవేళ ఏంటంటే బికాస్ హౌ టు రెజ్యూమ్ ద జర్నీ ఫ్రమ్ ద ఫాల్ అన్నదేమని ఇఫ్ యూ కెన్ షేర్ సమ్ సర్టన్ యువర్ పాయింట్స్, బికాస్ ఫర్ ఎ పర్సన్ లైక్ resuming the journey is most important because we need to continue our journey. But how to resume the journey అన్నది ఏంటంటే నా దృష్టిలో ఐ థింక్ we need to make a strong mindset. First of all, failure is not very exceptional. Everyone do that. Everyone must have faced it. So I think first of all ఎప్పుడైనా అంటే ఇలాంటి ఫెయిల్యూర్స్ నుంచి ఫస్ట్ ఏంటంటే మన ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ లో ప్రెసెంట్ ప్రొఫెషనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ లో మనం whenever our chips are down, I think one need to develop a mindset that I'm just bit down, but it's not my fall on my mindset. అంటే ఒక వెరీ సింపుల్ పాయింట్ అండి, వెరీ సింపుల్ పాయింట్. వన్స్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఇన్ టు యువర్ రొటీన్, వెన్ యూ స్కిప్ ఎ రొటీన్, నెవర్ మిస్ ఎ రొటీన్ ట్వైస్ అనే ఒక రూల్ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి. అంటే ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఇప్పుడు మెనీ టైమ్స్ వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్ ఇట్ ఆల్ స్టార్ట్ స్మాల్ ఓన్లీ, బట్ స్మాల్ డజంట్ బైట్ us. So we let the small grow into big అన్నమాట. సో అదే సో బేసిక్గా ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫ్రమ్ ఎ బిజినెస్ వరల్డ్ దట్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ లాగింగ్ ఇండికేటర్స్ అండ్ లీడింగ్ ఇండికేటర్స్. లాగింగ్ ఇండికేటర్స్ అంటే అవి రిజల్ట్స్. అవి ఎప్పుడైనా ఇప్పుడు మనము 1 quarter కింద స్టార్ట్ చేస్తాము. ఫస్ట్ సెషన్ May 19th నాడు March 19th నాడు స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. ఆ సెషన్ లో ఎవరు జాయిన్ అవ్వలేదు అసలు. నా అంతా నేనే మాట్లాడుతుంటే దాని తర్వాత సాయినికత నేను అబ్బాయి జాయిన్ అయ్యాడు. అలా 26th నాడు అలా ప్రతి వారం చేస్తూ ఓకే గ్రూప్ అనేది ఒక 15 member గ్రూప్ ఉంది. అట్లీస్ట్ పీపుల్ హ్యావ్ విజిబిలిటీ. అండ్ అఫ్ కోర్స్ నేను దీన్ని కోరా తెలుగులో చెప్తుంటే కొంతమంది వాచ్ చేస్తూ ఉండొచ్చు కూడాను. అంటే కొంతమంది అట్లీస్ట్ దే మే హ్యావ్ సమ్ క్యూరియాసిటీ అబౌట్ ఇట్ ఆల్సో. సో వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ ఇస్ రిజల్ట్స్ అనేవి ఆల్వేస్ ల్యాగ్ బిహైండ్. But then your own effort and for your own commitment, you should have some leading indicators, and you should allow yourself to be gauged by the leading indicators. ఇప్పుడు many a times what happens is that we should sometimes get caught up in activity, and we can easily get caught up in inactivity also. Inactivity అంటే ఏదో ఇప్పుడు చాలా మందికి ఇవాళ రేపు ఇన్స్టా రీల్స్ చూస్తూనే ఉంటారు. చూస్తూనే ఎంతసేపు గడుస్తుందో కూడా తెలియదు. అంటే ఐ ఆల్సో హ్యావ్ సీన్ దట్ హ్యాపెనింగ్ విత్ మీ. సో
we should have అంటే యమ అండ్ నియమ యమ అంటే డోంట్స్, నియమ అంటే డూస్. we should have at least a sense అంటే ఒకేసారి బోల్డ్ అని రూల్స్ పెట్టేసుకుంటే మనము వి కాంట్ ఈవెన్ అంటే ఒకేసారి మనం 100 కేజీలు ఎత్తలేం కదా. సో వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ స్మాల్ అండ్ యునో కీప్ అవర్ సెల్స్ స్కోరింగ్ దోస్ స్మాల్ విక్టరీస్, and then our confidence will grow. Anil will be able to actually better relate to this because Anil has literally started his entire yoga journey during this time only, and he is taking small steps, and he might have had some big challenges actually. And who doesn't have big challenges? But then rather than getting overwhelmed by big challenges, one should start small and build their capability and be consistent about building their capability. And if some small missteps happen, keep recovering. I know, Yes, sir. I know it's a very important point, but never miss a routine twice in a row. I think that's a good guideline. I think that's I can I get a point at this juncture, sir. I think it is you learn from the fall. I'm sure you will avoid the next fall. Learn from the fall. That is most mandatory. Right. Certainly, you will avoid the next fall. If you So don't learn again, the next fall is not fail. fall. That's it. Fall is not failing, and, Yeah. and that's what I think. Planning almost 5 years back, falling is not failing, and నేను ఒక చిన్న పాయింట్ రాసుకున్నాను. Yeah. The failure is not a fatal, no sir. It's said by Abdul Kalam ji. Failure is not a fat. Yeah. Failure bound to happen. Bound to happen. మీకు చెప్పే ఉంటారు నిజంగా మీరు. Failure is not fatal, but it will reduce your fat. That is good. You are getting healthy fat. That way, you are getting healthy fat. That is no bad cholesterol has gone, but you are retaining your good cholesterol. Absolutely. Which is mandatory for which is mandatory for quality of life. So it's once again we are trying to relate to good cholesterol and bad cholesterol. That's which is good, na? Which is good. So Yeah. multiple ways to relate to the same point. Yeah, So that's why I like this session, sir, because we can correlate so many things in the discussions. సో యాక్చువల్గా సేమ్ పాయింట్ అండి. చాలా మంది మెమరీ హుక్ అంటారు అనమాట. నేను మెమరీ ట్రైనింగ్ చేసేవాడిని. సో మెమరీ హుక్ అని చెప్తారు, అంటే ఏదో గుర్తుంచుకోవడానికి హుక్. నేను అంటాను నాట్ మెమరీ హుక్ నై, ఐ బిలీవ్ ఇన్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మెమరీ టెంటికల్స్. లైక్ ఆక్టోపస్, try to give many different points of view to the same idea. Then what will happen is that the bondage, I mean the stickiness will increase. సో ఒక పాయింట్ ని మనము చాలా మల్టిపుల్ వ్యూస్ నుంచి రిలేట్ చేసుకుంటే మనకి ఒకటి కాకపోతే ఒకటైనా కనెక్ట్ అవుతుంది. సార్ యాక్చువల్లీ ఇంకో 2-3 minutes ఉంది. Of course we can still spend 2-3 minutes. Anything, Anil, you want to share anything about your journey of yoga, what you learned along the way, about yourself? Sir, యోగా మెయిన్లీ సూర్య నమస్కారం చేశాక కొంచెం రిలాక్స్ గా ఉంటుంది సార్. మెయిన్లీ సూర్య నమస్కారం యోగాలో బాగా ఎక్సర్సైజ్ బాగా పనిచేస్తుందని అనిపిస్తుంది. చేసేది నమస్కార, కానీ అది ఇంప్రూవ్ చేసేది మన సంస్కార. గ్రేట్ సార్. అంటే బేసిక్ గా see something external, but ultimately it will improve something internal actually. అంటే see, it will not happen just like that, but the point is that it's internally connected అన్నమాట. What do you say? Yes sir. సో మీరు అప్పుడే ఎన్ని నెలలు అయిపోయింది మీది? అప్పుడే ఎన్ని నెలలు అంటే ఎన్ని వారాలు అయింది? 2 months అవుతుంది. 1 month మీరు వెళ్ళి కోచింగ్ తీసుకున్నారు, తర్వాత మీరంతా మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారా? అవునా? అవును సార్. అవును సార్. సో మీకు డ్యూరింగ్ ది డే మీకు ఎలా ఉంటుంది? అంటే మీరు అనుకున్న, అంటే ఇంతకు ముందు మీకున్న ఫోకస్ లెవెల్, కాన్సన్ట్రేషన్ లెవెల్ దానికి కంపారిజన్ గా ఇప్పుడు బెటర్ గా అనిపిస్తుందా? అంటే ఎలా అనిపిస్తుంది? త్వరగా ఫ్యాటిక్ కాకుండా ఉంటుంది సార్. ఓకే. నేను అది అబ్జర్వ్ చేశాను. ఎనర్జీ కదా, ఎనర్జీ మేనేజ్మెంట్. ఇట్స్ అల్టిమేట్లీ ఇస్ అబౌట్ ఎనర్జీ.
సో బేసిక్ గా అంటే ఆసనాస్ తో పాటు ప్రాణాయామం కూడా చేస్తే, అంటే ఐఎమ్ నాట్ షూర్. సో ప్రాణాయామ అంటేనే ఎనర్జీ మేనేజ్మెంట్ యాక్చువల్గా. ప్రాణ ప్రాణ అంటే లైఫ్, యమ అంటే నియమ, యమ అంటే డూస్ అండ్ డోంట్స్. అంటే ఇలా ఇంతసేపు ఊపిరి అంటే ఊపిరి ఉంచి ఇంతసేపు ఊపిరి వదిలి, అంటే అదంతా ఆఫ్ కోర్స్ దర్ ఆల్ ప్రొసీజర్స్. బట్ దాని వెనకాల సైన్స్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ యువర్ మెటబాలిజం అనమాట. You are tuning your body for some certain. ఇప్పుడు మెటబాలిజం, because breathing, exhaling and inhaling, in between a little pause would be there, some little gap where you can get stuck. So you are fine tuning your body concept. I think Rishil anta kuda alage chestaru anukuntaru. The one reason they are able to survive for quite long is that they try to fine tune their body, even breathing లేకపోవడం కానీ ఒక పర్టికులర్ సర్టన్కి ఓ రకంగా బాడీ ట్యూన్ అవుతుంది. మనం చన్నీళ్ళు పోసుకోలేమంటాం, చన్నీళ్ళు వింటర్లో కూడా పోసుకోవాలని అనుకుంది ఉంటారు. మనం తెల్లాలేస్తే గేదెలు ఆన్ చేస్తాను కానీ మనకి సెంటర్ వస్తే మనకి స్నానం చేయాలి. బట్ కొంతమంది చన్నీళ్ళతో చేస్తారు. ఏ రకంగా చేస్తారు? దే ఆర్ ఫైన్ ట్యూన్ దేర్ బాడీ. అదేంటంటే ఇట్ కెన్ హ్యాపెన్ ఓన్లీ విత్ స్ట్రాంగ్ మైండ్. అదే నేను మీ దృష్టిలో అంటే మీరు ఈ యోగాలు కానీ వ్యాయామాలు కూడా ఏమవుతుందంటే keeping our own body in control for all bit odd things or of all unnecessary. సార్ జస్ట్ 1 minute లోపల మనం కట్ అయిపోవచ్చు. సో జస్ట్ టెలింగ్ ఇన్ కేస్ వి గెట్ అబ్రప్ట్లీ కనెక్టెడ్, ఇట్ ఇస్ బికాస్ వి వుడ్ బి హిట్టింగ్ ది లిమిట్. గో హెడ్ సార్. దట్స్ వాట్ సార్. ఎప్పుడైనా మన బాడీని మనం చెప్పు చేతులు ఉంచుకొని ఉంటాం. ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఇప్పుడంటే ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ వేసుకుంటున్నాం ఉంది. పూర్వకాలంలో అంటే ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ లేనప్పుడు కూడా ఆయుర్వేదంలో ఆ చెట్టు, ఆ బెరడు, లేకపోతే ఆ ఎక్సర్సైజ్, లేకపోతే ఏవో చేసుకుంటూ బతికారు కదా. అంతమంది 30లో చచ్చిపోలేదు కదా. అంతమంది కూడా 80లో బతికారు, 90లో బతికారు. అప్పుడు ఏం చేశారు అంటే ఏంటంటే యువర్ బాడీ ఈజ్ అండర్ కంట్రోల్. నేను చెప్పడం నాకు ఈజీగా ఉంటుంది, బట్ ప్రాక్టికల్గా నాకైతే కష్టం ఉంటుంది. బట్ దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్, దిస్ ఇస్ థియరీ. ఏదైనా మన చేతిలో